North Korea, one of the poorest countries in the world. Average earnings here are only $1 a month. And yet, despite increasingly stringent UN economic sanctions, somehow it's still getting enough foreign exchange to build nuclear weapons and to finance the luxury lifestyle of its elite. How is this happening? 네, 형님. 나 너희랑 말하면 안 돼. 우리 감시받고 있어. 우리의 돈은 딴 데로 흘러가. 너무 힘들다. This film gets inside one of the largest and most secretive people trafficking operations in the world. North Korea is the biggest illegal job agency in the world. The investigation uncovers North Koreans toiling in Russia, China, and even in the European Union. 넌 네가 사람이라고 생각해? 너는 개고 이 쓰레기나 처먹어. 더 이상 인간이길 포기하라고. Welcome to the hidden world of what North Koreans call dollar heroes. The investigation starts out here in Seoul, South Korea's capital. 30,000 people have managed to flee North Korea. Many of them live here. But very few of them are willing to speak about North Korea's overseas work brigades. They're afraid of what might happen to their relatives still in the north. Eventually, one person is willing to give the inside track on the system and how it's been going on for decades. Park was a dollar hero in the 1980s. Sent to Siberia by the regime, he was made to drive trucks in a timber camp for 7 years. 여기는 사람을 사람처럼 취급 안 하고 소나 말처럼 무지한 노동 강도를 안겨주는 곳이지. 밤이 12시간 막교대를 시키냐. 그때는 오직 정부에 대한 그 우라가 치밀이지. The reason Park is willing to talk is because he managed to get his whole family out of North Korea. He fled in 2005. His son, Yoo Song, and his wife, Sun Kum, followed a few years later. 우리가 국가에 얼마나 착취당하는지 이거는 신경 못 썼어. 기본 월급은 그러니까 거기서 7%만 나한테 돈을 주고 나머지는 몽땅 북한 돈을 바뀌어가지고 그러니까 완전히 국가는 착취 다 해치우지. 그걸 이제 여러 명이 러시아 측에다가 막 제기하고 당신들이 우리한테 직접 돈 달라 이렇게 하면 저래 아예 역적으로 아예 역적 행위로 없어져요. 관리소. 그 가기 위해서 왜 가기를 결심했어요? 가정이 가난을 좀 끊어보기 싶어서. 거기 가서 7년 동안 생활할 때는 한 번도 안 알았어요? 알았지. 아팠어요? 1년에 2번씩 그저 무서운 감기를 알지. 그때는 이불 뒤집어 쓰고 그저 눈물이 하염없이 나오지. 왜 울었어요? 거기는 따뜻한 온돌도 아니고 침대에서 누워 앓는데 야, 따뜻한 온돌도 그립고 일하다 죽는 사람들도 많이 보고. All this happened to Park some 30 years ago. How has it changed since then? One man with insider knowledge was, until recently, a high-level North Korean official. The interview has to take place in a secret and secure location. Tae Young-ho was North Korea's deputy ambassador to London before he fled to Seoul in 2016.
태영호 공사는 탈북 외교관 중 최고위급에 해당합니다. Tae Yong-ho vanished from the North Korean embassy in London in August. North Korea is only about 50 miles away from this city, Seoul, Tae Yong-ho's new home. For the first time, Tae Yong-ho has agreed to speak about this most sensitive of issues, how the regime gets much of its foreign exchange. 지난 30여 년 동안 진짜 오늘 현재는 5만 명의 근로자들이 나가고 있는데 근로자들이 거기 나가서 그렇게 피땀처럼 벌어들인 돈이 북한으로 흘러들어가서 그것이 평화적 건설에 쓰였다면 북한은 지금보다 엄청난 정도의 산업 근대화가 이루어졌을 것이고 이 숱한 돈이 그러면 어디에 흘러갔느냐. 당연히 이 숱한 돈은 김씨 일가의 그런 개인 일가의 사치와 또 북한의 핵과 미사일과 같은 군사 부문에 쓰였다는 건 자만한 사실이 아니겠습니까? The whole operation is highly secretive. Little is known about its scale, how exactly it works, and where it works. Hi, how are you? Have you managed to talk to the lawyer? Yes. She's got 3 cases. Over the course of 3 years, a team of 20 investigative journalists from Germany, Poland, Russia, and South Korea have been trying to get inside the operation and find the answers. But I'll try. And also, apparently, there's North Koreans working on. There are reports that 30 years after Park's ordeal, there are still dollar heroes working in Siberia. So some of the team traveled to Blagoveshchensk, a city of around 200,000 on Russia's border with China. A local Russian human rights organization is in touch with some North Korean construction workers here. The journalists hope that one of the dollar heroes is willing to show them where they're working. Chinese investments mean that buildings are springing up all over the city. There's heavy demand for cheap construction labor. A Korean journalist, part of the team, calls one of the workers. 지금 어디 계십니까? 아, 네. 저희가 얼굴이라든지 이름을 말하지 않고도 인터뷰를 할 수가 있습니다. 저희가 제이호텔 앞쪽으로 있는데 저희가 제이호텔 쪽으로 나가도록 하겠습니다. 네, 곧 오십시오. 네. 네, 너무 감사합니다. 너무 감사합니다. 네, 네. The North Korean worker warns that he cannot be seen talking to journalists. 선생님 지금 이렇게 도망 나와 계시는데 만약에 잡히시면 어떻게 되시나요? 잡히면 죽지 뭐. 잡히면 우선 팔, 관절, 엉덩이를 꺾고 있었네. 팔하고 다리를 꺾어요? 러시아에서? 아니, 북한 애들이. 북한 애들이? 네, 북한 애들이. 그러면 지금 혹시 블라고베찬스크에 몇 명이 북한 분들이 몇 명이 계신지 아세요? 많아요. 많다고. 원래 여기 굉장히 많아요. 여기 한 500명 정도. 몇 개나 찍으신 것 같으세요, 건물을? 뭐 내가 집 지은 거 저기 짓고 저기 짓고 많지 뭐. And not only residential buildings, even entire shopping centers were built by dollar heroes.